How is it your sleep pattern been? Is there any change of your sleep pattern? Did you experience any early break your sleep or any difficulty getting back again? Mood, is there any particular time of day that you have experienced the mood is worse? Okay. Is there, if the answer is yes, okay. So what do you find, is it worse in gradually or suddenly? Is there anything that make your mood up? How is your appetite been? What's your normal eating pattern? How many main meal you have observed? কেন? কারণ ডিপ্রেশনের সাথে আমাদের মানে এখন প্রত্যেকটা জিনিস কি যে এটার সাথে যে স্মল পি এর ক্ষেত্রে কি এখন কি অবস্থা, আগে কেমন ছিল, এখন কি অবস্থা, আগে কেমন ছিল, স্লিপ এখন কেমন আছে, চেঞ্জ হচ্ছে নাকি, আগে কি ভালো ছিল নাকি, এখন কি রিসেন্টলি কোনো চেঞ্জ হচ্ছে নাকি, মুড সেম থিং, অ্যাপিটাইট, লিবিডো। সো do you think is there any change of your libido? Is there any change of your sexual desire of your with your partner? Have you experienced any psychological small p past psychiatrist? Have you experienced anything like this before? Okay. তারপরে স্ট্রিপটা যদি আমরা পড়ি একটু, you have been asked to take history from a depressed patient hospitalized due to gastrectomy due to bladder cancer. Okay, so you will not ask for name or age because he is so depressed. Okay, so ঢুকলেন introduction. Hello, I am Dr. Ahmed from St. Louis Hospital. Can I please check your bracelet, please? Bracelet, all the patient is getting bracelet. তো নেম এন্ড এজ জিজ্ঞেস করে মানে সে অলরেডি ডিপ্রেস, তার ব্লাডার ক্যান্সার আছে, গ্যাস্ট্রিকটমি করা হয়েছে, হ্যাঁ, সো ডোন্ট আক্স। সে অলরেডি মানে রুমে ঢোকার পরই সে খুব ডিপ্রেস থাকলো, দরকার নেই। আচ্ছা, তারপরে দ্যাটস মিনস স্লিপ সাইকেল, মুড, অ্যাপিটাইট, লিবিডো, পাস্ট সাইকিয়াট্রিক। পাস্ট সাইকিয়াট্রিক প্রিভিয়াস, ইজ দেয়ার এনি previous episode of depression or depression? Have you ever felt like this before? Have you ever had any other periods of feeling particularly low? In the past, have you had any problems with your mental health? Have you had any counseling for any issue before? All the stem is same. So, ask only two. Is there any previous episode of depression or have you experienced this type of problems before? Jodi yes hoy, for this reason did you take any kind of mental health support or any medication? Okay, then নর্মাল আমাদের পজিটিভ হিস্ট্রি, ফ্যামিলি ফাইন্ডিংস, এগুলোর ভিতরে আমাদের চলে যেত। এখন কথা হলো যে ডেমেনশিয়া, ডিপ্রেশন অ্যান্ড ডেমেনশিয়া। The step is, you have been asked to take history from a female patient hospitalized due to total hip replacement surgery. Nurse noted confusion, so you will ask for name or age or past medical or surgical history, drug history, family history, idea, concern, expectation, other systemic review. এগুলো আপনার জিজ্ঞেস করা যাবে না, you will not ask. ওকে, তো যদি এগুলো কোনো কিছু আমরা জিজ্ঞেস না করি তাহলে আমাদেরকে মেইন থিং আমাদের কী করতে হবে, যে আমাদেরকে এমএমএসসি করতে হবে আর এএমটিএস করতে হবে। আমাদের যে একটা চার্ট দিলাম না এমএমএসসি আগের দিন, এমএমএসসির ওইখান থেকে করতে হবে। ইউজুয়ালি প্রথম যে 5টা পয়েন্ট ওগুলো জিজ্ঞেস করার পরেই, কই এটা মনে নেই, দেবো না আমি তাহলে গ্রুপে দিয়ে দেবো না। আচ্ছা, হ্যাঁ গ্রুপে দিয়ে দেবো। আচ্ছা আচ্ছা, আমি গ্রুপে দিয়ে দেবো না। আচ্ছা, অ্যাব্রিভিয়েশন এএমটিএস কি, অ্যাব্রিভিয়েটেড মেন্টাল টেস্ট স্কোরিং। তো এখানে যে জিনিসগুলো হচ্ছে হাউ ওল্ড আর ইউ, আচ্ছা এই জিনিসগুলোতে দেখা যাচ্ছে কি যে এই যে 10টা পয়েন্ট, এই 10টা পয়েন্ট ইউজুয়ালি মানে মনে রাখতে হবে আর কি এভাবে। যেমন সাপোজ হাউ ওল্ড আর ইউ, হোয়াট দ্য টাইম অফ ইউর নিয়ারেস্ট আওয়ার নাও, হ্যাঁ, ক্যান ইউ প্লিজ টেল মি হাউ ইজ দ্য when the World War II begins or ends, who is the current Prime Minister, I will tell you your address, 24 Baker Street, I will ask you later. সো আপনি 3 থেকে 4টা কোশ্চেন করার পরে কিংবা একদম শেষে গিয়ে এই অ্যাড্রেসটা আবার আপনি জিজ্ঞেস করবেন। তারপরে কি দেখেন,
মানে আমার যে জিনিসটা সেটা হলো গিয়ে পরে জিজ্ঞেস করতে হবে। যেমন হলো হোয়াট ইজ ইউর ডেট অফ বার্থ, মানে পেশেন্টের যে জিনিসটা একটু পরে জিজ্ঞেস করতে হবে। কিছু কোশ্চেন দিয়ে ওনাকে বিজিরা করার পরে তারপরে ডেট অফ বার্থ জিজ্ঞেস করতে হবে। হোয়াট ইয়ার ইট ইজ, হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দিস প্লেস, হোয়াটস মাই জব, হোয়াটস হিজ জব, মানে আমার নার্স কিংবা ব্রাদারকে জিজ্ঞেস করে। What is the can you please count backwards from 20 to 1 and what is the address I asked you to remember? A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 কোশ্চেন। 10 কোশ্চেনের ভিতরে যদি আমাদের পজিটিভ ফাইন্ডিংস লেস দ্যান 6 থাকে, দ্য পেশেন্ট ইন স্টেট অফ ডেমেনশিয়া স্যার। সো হোয়াটস এ পসিবল ডায়াগনোসিস, as the AMTS score is less than 6, the patient in state of dementia or delirium. So my assessment of the patient, to complete my assessment of the patient, I'll do MMSC. Nowadays the মিনি মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশন এটা আসে, এবং মিনি মেন্টাল স্টেট এক্সামিনেশনের ভিতরে অনেক পয়েন্ট আছে, 30 পয়েন্ট আছে। এটার ভিতরে 26 থেকে 26-এর উপরে থাকলে নো কগনিটিভ ইমপ্যারমেন্ট, যদি 22 থেকে 21 থেকে 26-এর ভিতরে থাকে মাইল্ড, তারপরে হলো মডারেট, তার আগে হলো মাইল্ড, এরকম আর কি। তো যেটা হয়েছে যে এমএমএসসির ক্ষেত্রে প্রথম 3টা থেকে 4টা পয়েন্টে আমাদেরকে ইউজুয়ালি বলতে হয়, বলার পরই ইউজুয়ালি বলে যে ওকে ওকে ডোন্ট ইট অ্যাজিউম ইটস এমএমএসসি স্কোর ইজ 18, হোয়াটস ইউর ডায়াগনোসিস, সিভিয়ার কাইন্ড অফ ডেলিরিয়াম, সিভিয়ার, ঠিক আছে। আচ্ছা, তাহলে আমরা কি বললাম, হাউ ওল্ড আর ইউ, হোয়াট টাইম ইজ টু দ্য নিয়ারেস্ট আওয়ার, আই উইল টেল ইউ অ্যাড্রেস 24 বেকারি স্ট্রিট, আই উইল আস্ক ইউ later on. তারপরে হলো হোয়াট ইয়ার ইট ইজ, হোয়াটস দ্য প্লেস, হোয়াট ইজ মাই জব, হোয়াটস হিজ জব, হোয়াটস ইউর ডেট অফ বার্থ, হোয়াটস দ্য কারেন্ট প্রাইম মিনিস্টার নাও, or when the World War II begins or ends. Can you please count back 1 to 20, 20 to 1, and please tell me the address I mentioned you earlier. আচ্ছা, তাহলে আমরা যদি একটু আগে থেকে আমরা করি, দেন হেমাচুরিয়া, ক্রনিক ইউরিনারি রিটেনশন, ইম্পর্টেন্স, ডিপ্রেশন অ্যান্ড ডেমেনশিয়া। সো হেমাচুরিয়ার ক্ষেত্রে কি হলো, ডায়াগনোসিস ডিফারেন্সিয়াল ইজ মেবি বিপিএইচ or isolated bladder cancer, UTI, stone, any kind of trauma. I will ask for find the heat, frequency, urgency, nocturia, hesitancy, incomplete voiding or micturition, terminal dribbling. Okay. For bladder cancer, how is your appetite? Is there any history of unintentional loss of weight? Is there any complaints of any back pain or tummy pain? Have you experienced any recent fever? Okay. Then go for UTI. Can you please tell me, is your passing red urine associated with any kind of pain? If there is pain, go for Socrates. And ask, can you please tell me the direction of the pain? Is it moves anywhere, such as loin to groin direction? Okay. Then is there any, have you experienced any recent trauma? Even before taking hematuria history taking, just ask, have you taken any beetroot recently? Okay. Go for urinary bladder, urinary retention, same thing, just one thing extra, is there any numbness on your leg? Neurological symptoms. Okay. Then go for importance. Importance is the history take the session that we it will be between you and me is very much confidential. It will I'll take my your history more sophisticated way, so just make the patient more easy. Just then the erection history, the penetration history, the history of ejaculation, is the ejaculation is okay, history is it premature or mature, then go for the history of orgasm. Then go for after taking this history, go for the psychiatric history, importance, in case of importance. Is there any kind of psychiatric problem he had experienced before? Is there any regular medication? Is there any recreational drug? Is there any beta blocker? Okay. Then go for depression. Depression, SMALP, the sleep,
mood, appetite, libido, past psychiatric history. Go for just 2 question in case of depression history. That means how's your sleep pattern now? Is there any difficulty of your sleep pattern? Is there any history of your that you wake up at early and getting difficulty to getting back again? Mood disorder এখন কি আছে নাকি, ডায়ারনার কোনো ভেরিয়েশন আছে নাকি, আগে কোনো ছিল নাকি, ছিলে যদি থাকে ইয়েস, ইজ দেয়ার এনি মেডিকেশন হিস্ট্রি আছে নাকি, অ্যাপিটাইট কেমন, তার ইটিং প্যাটার্ন কেমন, কয়টা মেইন মিল খাচ্ছে, এগুলো লিবিডো এবং পাস্ট সাইকিয়াট্রিক হিস্ট্রি, রাইট? আচ্ছা, আচ্ছা এখানে পেজ নাম্বার 62, ইটিওলজি অফ দ্য ডেলিরিয়াম। এখানে 4-5টি ইটিওলজি আমাদেরকে পড়ে ফেলতে হবে, সাচ এস হাইপোক্সিমিয়া, হাইপোগ্লাইসিমিয়া, হাইপোটেনশন, ডিহাইড্রেশন, ইলেকট্রোলাইট ডিস্টারবেন্স খুব কমন, ইনফেকশন, এনি কাইন্ড অফ সেপসিস। আচ্ছা, ডিমেনশিয়ার ক্ষেত্রে দেখেন, দ্য অবজারভেশন ইজ দ্য আর্লি ওয়ার্নিং স্কোর ক্যান বি ইউজফুল, বিপি পালস, বিপি রেসপিরেটরি রেট, টেম্পারেচার, সিটি হেড, any kind of ischemic stroke, space occupying lesion, blood for food blood count, urea electrolyte, LFT, INR, TFT. Just